Cher peuple tanzanien, ndugu wananchi wa Tanzania, c'est avec consternation, ni kwa masikitiko makubwa sana, empli d'une grande tristesse, yaliyojaa huzuni nyingi tu, que je m'exprime devant vous ninazungumza mbele yenu hapa pour rendre mes derniers hommages ili kutoa heshima zangu à mon regretté homologue et cher frère, son Excellence Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa ndugu yangu hayati Dr. John Pombe Magufuli, lequel est décédé mercredi 17 mars 2021. aliyefariki Jumatano tarehe 17 2021, loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, msiba huu sio tu unawagusa wa Tanzania peke yao. la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent. Kupotea na kuondoka kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli umetingisha bara zima la Afrika, qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple. Bara la Afrika linajikuta hayati kwa kupoteza mwanasiasa mkongwe aliyekuwa analenga kuboresha maisha na kulinda maslahi ya wananchi wake. Acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Aliyekuwa pia analenga kutetea na kuendeleza uchumi wa kijamii na wa kiuchumi kwenye bara letu la Afrika. En effet, nous garderons du président Magufuli le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, patriote et nationaliste. Tutabaki na kumbukumbu ya mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli ya mtu mpiganaji, mzalendo, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé. Sio tu kwa maslahi mapana ya Tanzania bali pia kwa umoja wa Afrika. Grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, mtetezi mkuu wa uhuru wa kitamaduni na wa kiuchumi wa bara la Afrika, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent, aliyekuwa analenga kutimiza ndoto ya waasisi wa mataifa yetu uliokuwa unalenga kuleta umoja kwenye bara letu la Afrika na baina ya nchi zetu Afrika, et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. aliyekuwa anatamani kuona maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii yanayosimamiwa na kutekelezwa na Waafrika kwa niaba ya Waafrika. Excellence, Madame la Présidente de la République unie de Tanzanie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Cher peuple tanzanien. Wa Tanzania kwa ujumla. L'onde de choc provoquée par le décès de son Excellence, Monsieur le Président John Pombe Joseph Magufuli, wimbi lililosababishwa na kifo cha mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, ne doit en aucun cas annihiler votre adhésion à la vision et aux valeurs qu'il a su incarner pour le développement économique et social de votre pays. Haitakiwi kamwe kupunguza dhamira yenu na nia yenu ya kuendeleza malengo yake, dira na dhima aliyokuwa nayo mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli.
Bien au contraire, il s'agit ici de l'occasion pour vous de vous rassembler et de poursuivre comme un seul homme la matérialisation des idéaux fondateurs de votre République. Hii ni fursa kwenu kuja pamoja na kutimiza ndoto inayolenga kuleta maendeleo ya kiuchumi na kiujamii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. En termes de vision et de valeurs qu'incarnait le docteur John Magufuli, tunapoongelea dhamira na dhima ya Hayati Dr. John Pombe Magufuli, je citerai notamment son combat mené contre la corruption et les anti-valeurs. Ninapenda kutaja kati ya mengi tu mapambano aliyoyaendesha dhidi ya ubadhirifu wa mali na fedha na rushwa, qui sont des cancers qui n'ont cessé de ronger notre continent et ainsi retarder son essor. Ambayo ni kansa iliyokuwa inatafuna bara letu la Afrika na kuchelewesha maendeleo ya bara letu la Afrika. Tout en vous exhortant de préserver les acquis démocratiques qui font de la République unie de Tanzanie un modèle de fierté pour tout le continent, pamoja na kuhimiza kudumisha na kuimarisha msimamo wa kidemokrasia unaofanya Tanzania kuwa ni nchi ya kuigwa kwenye bara letu la Afrika. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant souhaiter tous mes vœux de succès et de réussite à votre Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan. Nisingependa kumaliza kuhitimisha bila kumtakia mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan, dans l'exercice de vos nouvelles fonctions et vous assurer du soutien de l'Union africaine et de mon pays, la République démocratique du Congo, tout au long de votre mandature. Nikikutakia mafanikio makubwa kwenye nafasi yako hii mpya na kukuhakikishia sapoti kutoka Umoja wa Afrika na nchi yangu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pole sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Poleni sana ndugu zangu wote raia wa Tanzania. Tuko pamoja nanyi. Repose en paix, cher frère, Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Je vous remercie. Roho ya ndugu yangu Hayati Dr. John Pombe Magufuli ipumzike kwa amani na ninawashukuru. Asante sana Mheshimiwa Rais Tshisekedi Tshilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa salamu zako. Sasa kwa heshima nimkaribishe Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, karibu. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wenzangu, Mama Janet Magufuli, watoto wako na familia nzima ya marehemu hayati
John Pombe Joseph Magufuli, waombolezaji wenzangu, ya kwanza ningependa kuchukua fursa hii tena kulete rambirambi na pole za serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya pamoja na zangu binafsi kwako wewe mama wetu Janet Magufuli, na kupitia kwako Mheshimiwa Rais, kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki kulete pia pole za viongozi wenzangu na wananchi wote wa Afrika Mashariki kwenu nyinyi nyote wakati huu mgumu wa majonzi, tukiwa sisi zote twaomboleza kumpoteza ni mtu tulikuwa tunaongea mara kwa mara, mchana, jioni, tukibadilishana mawazo kuhusu nchi zetu mbili, kuhusu jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwangu mimi ni pigo kwa sababu alikuwa mtu wa heshima. Na ndipo najua wa Tanzania, na ndipo tukasema sisi kama Wakenya na mimi kwanza binafsi, ya kwamba iwe liwalo, mimi lazima nije tuungane pamoja nanyi kumsindikisha ndugu yetu. Na nataka kuhakikishia ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja, tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tumeleta jumuiya yetu ya Afrika Mashariki pamoja na kontinenti letu la Afrika pamoja. Na sina shaka nikisema hapa siku ya leo ya kwamba dadangu Samia na sasa Rais mwenzangu, barabara umeoneshwa, barabara imefunguliwa. Mwito
Poleni, wacha niendelee kwa kusema ya kwamba kwa dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa na ndugu yetu Rais Magufuli. Mwito unao, hapa ni kazi tu. Wananchi wa Tanzania wako nyuma yako. Yetu ni kuwaomba muendelee na umoja ambao mmekuwa nao, mshirikiane, mumuunge rais wenu mkono ndio aweze kuendelesha kazi ambayo imebaki, na Tanzania na sisi wote tuweze kujivunia na kufurahia kazi ambayo imeanzishwa na mwenzetu. Dadangu, najua wakati huu ni mgumu sana kwako, kwa sababu umechukua usukani wakati mgumu na wakati ya majonzi. Lakini mimi neno pekee ningependa nikuachie siku ya leo ni ile neno Mungu alipatia Joshua wakati Musa aliaga, na Joshua akakuwa anajiuliza kama na uwezo wa kuendelea ama kujaza viatu vya Musa. Naye Mwenyezi Mungu akamwambia, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhike, kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe kila uendapo. Kwa Watanzania wote tena, pokeeni pole za wenzenu wa Afrika Mashariki na Kenya. Tuwasema Mungu aibariki nchi ya Tanzania na wananchi wote wa Tanzania. Mungu aibariki Afrika Mashariki. Mungu aibariki Afrika. Na kwa mwenzetu tuwasema raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mungu na wabariki na walinde. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maneno yako ya faraja na matumaini makubwa kwa Watanzania. Sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Mheshimiwa Rais Nyusi, karibu sana.
Mheshimiwa Rais, ndugu familia ya Magufuli, mabibi na mabwana, kama alivyosema Waziri Mkuu au Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje kwenye mkutano wetu wa SADC, Hayati Magufuli alitangaza kwamba Kiswahili ni lugha ya SADC. Kwa hiyo naomba msamehe kwa makosa, kwa shauri leo itabidi niseme Kiswahili. Imenyamaza ghafla na milele sauti ya mume, baba, kaka John Pombe Joseph Magufuli. Imenyamaza sauti ya mtawala aliyefuata nyayo za watangulizi wake katika kutetea maslahi bora na makuu ya raia wa Tanzania. Hatua zake na kuhusika kwake kama kiongozi zimefanya John Magufuli kuwa moja ya sehemu isiyoweza kutenganishiwa na historia ya hivi karibuni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusini mwa Afrika, Afrika ya Mashariki na bara zima la Afrika. Watanzania, je, kweli tuweza kukubali kwamba eneo letu la kusini mwa Afrika limepoteza mmoja wa wanawe mashuhuri? Je, kweli tuweza kuamini kwamba leo wananchi wa Tanzania wamempoteza raia mwaminifu, Mtanzania mfanyaji kazi na mwenye imani za pekee ambazo zimekuza taifa hili la Tanzania na bara lote la Afrika? Je, tunawezaje kumwaga mtu aliyeongoza SADC kwa kujitolea na aliyekuwa na tamaa ya kuiona kanda yetu ya kusini ikiwa uhuru kutoka kwa utegemezi wa kiuchumi? Ni dhahiri mafanikio ya mtoto huyu kutoka Tanzania na Afrika. Utulivu wa kisiasa wenye sifa nzuri na za wazi, ustawi wa kijamii na kiuchumi wa Tanzania, miundombinu ya msingi kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha ya Watanzania, viwango vya juu vya ufanisi na utendaji bora vya serikali, yote haya ni matunda yaliyopatikana chini ya uongozi wa Rais Magufuli. Leo hatukubali kama vile ambapo hatukukubali miaka 22 iliyopita tulipopokea habari za kutuacha Mwalimu Nyerere, mshauri wa uhakika wa ukombozi wa Afrika. Leo vile vile hatukubali kama tusivyokubali mwaka wa 2020 tulipopata habari za kupotea kimwili kwa fundi mkuu wa majadiliano na maelewano Daktari Benjamin Mkapa. Mabibi na mabwana, SADC ipo hapa kwenye hafla hii ya kuagana na inawakilishwa katika kiwango cha juu kabisa kama mlivyoona. Sote tumeamua kuja na kushiriki ili kutoa zaidi ya heshima ya kawaida kwa huyu mfuasi wa maadili ya Mwalimu Nyerere. Safari yake ya kisiasa ya Daktari John Joseph Pombe Magufuli ilifanya kuchaguliwa kwake kama mgombea wa CCM kwenye uchaguzi wa rais uwe kama tukio ya kawaida ya sababu ya aiba na kazi zake.
Kuaminika kwake na wananchi wa Tanzania kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2015 na wa 2020 ni ushahidi mkubwa wa tabia na hisia zake za pekee, umaarufu na uwezo wake wa kushikamanisha watu kwa ajili ya uadilifu wake. Waheshimiwa ndugu marais wenzangu, naomba fursa niwaambie wanavyojihisi raia wote wa Msumbiji. Sisi sote tunawashukuru sana kwa mshikamano wa ndugu zetu wa Tanzania. Wananchi wa Msumbiji wanajua jukumu la Watanzania la kuunga mkono mapambano yao ya uhuru. Tanzania ilikuwa muhimu katika kuundwa kwa chama ukombozi wa Msumbiji mwaka 1962. Kwa miaka mingi Tanzania ilikabidhi eneo lake ili litumike kama kinga na ulinzi nyuma maalumu na salamu na sisi wana Msumbiji katika mapambano yetu. Wale waliozaliwa baadaye, huu mshikamano wa Tanzania ilikuwa na bei yake. Tanzania ilihadhibiwa sana na daima na vikosi vya wakoloni. Hata hivyo, ilibaki thabiti katika kuunga mkono kwa kutoa msaada katika safari yetu ya kugombea uhuru. Mahusiano ya urafiki, undugu, mshikamano na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Msumbiji na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayakutokana na ujirani kijiografia pekee. Kinachotuunganisha ni uhusiano ulioundwa kwa muda mrefu kwa kihistoria. Uhusiano wa aina hiyo wa kirafiki ulikuwa vile vile unaundwa na nchi nyingine ndugu za eneo la kusini mwa Afrika. Familia yetu haitegemei tu mwelekeo wa kimkakati wa kisiasa na kiuchumi. Tuna historia pamoja, tunashirikishana na mizizi iliyooteshwa wakati wa mapambano na mateso. Leo kama jana, tunahifadhi na kuimarisha uhusiano wetu wa pande mbili kupitia mwingiliano wa kuhudumu katika ngazi ya serikali na katika kiwango cha watu wa nchi mbili. Kwa kweli, ushirikiano wetu unapita zaidi ya mfumo wa mipaka yetu. Kama matokeo ya msimamo huu na pamoja, Tanzania na uongozi wake wa muda wote mfululizo katika mfumo wa kamati ya ukombozi ya OAU ya wakati huo imetekeleza majukumu muhimu katika bara la Afrika, haswa katika ukazaji umoja wa Afrika. Wakati tunajigamba kunakumbuka jukumu la Tanzania katika mapambano ya ukombozi wa watu wa kusini mwa Afrika nchini Msumbiji, Angola, Namibia, Zimbabwe na pia dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini ya Afrika ya Kusini. Tanzania ilikuwa moja ya nchi zilizosaidia sana kukuza nchi za mstari wa mbele harakati ya kipekee za kukomboa kusini mwa Afrika ambazo zilizosababisha kuzaliwa kwa SADC yetu ya leo isiyoepukika. Rais Magufuli kama mwenyekiti wa SADC ilitumika wadhifa wake bila makosa na kwa uhodari. Alisimamia ukamilishaji, ufafanuzi wa maono ya SADC 2020 na 2050, mpango mkakati na maendeleo ya kanda 2020 na 30 kama vyombo vya ukazaji wa maendeleo yetu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Kuondoka kwa ghafla kwa ndugu yetu Rais Magufuli
kumeacha pengo kubwa. Upendo wake, kuishi kwake kijamii, utoaji maoni yake kiukweli hadharani kuhusu tukio lolote lile, upendo wake kwa jirani ni alama ambazo haziwezi kufutika kamwe, na kwa heshima milele utazitunza. Nakumbuka mara nyingi zaidi ndugu Magufuli alikuwa anapiga simu asubuhi saa 12, huku Tanzania ni saa 1, kwetu tulikuwa tunalala, lakini mara yasema amka ndugu yangu, amka ndugu yangu, kazi tu. Ninakumbuka tulivyokutana hivi karibuni nilipotembelea Chato kwao alikozaliwa, ambako pamoja na kwa urafiki na ustaarabu tulijadiliana kuhusu mambo ya usalama na utulivu kwenye kanda yetu ya kusini, haswa katika nchi zetu mbili, Msumbiji na Tanzania. Ndugu wapendwa, maisha ni zawadi ambayo huwa na maana ikiwa wakati wa muda tulionao wa kuishi tutafanya mambo ambayo yatatufanya tukumbukwe. Kumbukumbu hii itakuwa ni jinsi yetu ya kuendelea kuwa hai hata baada ya kuiacha dunia. Leo Daktari John Pombe Magufuli hayupo nasi tena kimwili, lakini bado anaendelea kuwepo kati yetu, kwa vile wakati alipokuwa hai yeye amependa kumbukumbu za safari aliyoshirikiana nayo na watu wengine. Wengine hao ni sisi wote. Nataka niseme na Magufuli. Ndugu Magufuli, mbele ya mwili wako sisi wenzio katika SADC hatutasita katika ulinzi wa heshima za raia wetu na katika mapambano kwa ajili ya ustawi wao. Ndugu Magufuli, tutakukumbuka kama kiongozi thabiti ambaye katika imani yako imara zilizoundwa ukimfikiria kila Mtanzania, ukiwafikiria Waafrika wote. Ni matumaini yetu kuwa dada yetu Samia Suluhu Hassani aliyeapishwa hivi karibuni kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakubali uhakikisho wa kuzingatia kwetu kwa hali ya juu heshima ya kibinafsi na msaada wetu ulio kamili, ili aendelee kuwaunganisha Watanzania na nchi ya amani, aendeleze vitendo vya Rais Magufuli. Kwa familia iliyofiwa dada Mama Janet Magufuli, wananchi wa Tanzania, kwa niaba ya watu wote, ndugu wa SADC, poleni, tunawatakieni faraja. Kulia kwenu ni kulia kwa zaidi ya wakazi 364 milioni kwa kusini mwa Afrika. Ninafika mwisho nikisema, na kwa heshima kwa hiyo dua inayotolewa sasa pale msikitini, Magufuli, mwanadamu mwenye uwezo imara kama wa kwako, hafi kamwe. Kwa kauli mbiu yako ya hapa kazi tu, wewe utaendelea kuwa hai kwenye mioyo ya Watanzania. Wewe upo nasi. Pumzika kwa amani, ndugu mpendwa John Joseph Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais Jacinto
Felipe Nyusi, Rais wa Msumbiji. Muito obrigado. Your Excellencies, heads of state, who have rushed here to come and console us in one of the most difficult times in the history of this nation, struck by inconsolable grief. We had allowed the three presidents a bit of more time, taking into consideration one is the chairman of AU, the other one is chairman of EAC and SADC. With a sense of high humility, I humbly beseech you, the rest of the heads of state, vice presidents, prime ministers, where possible, because I cannot order you, your heads of state, to request you to grant more time to the mourners in this stadium who would want to wish farewell to their hero and gallant son of this country. In that order, I now like to request Mheshimiwa Cyril Matalema Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Karibu. Program Director, Your Excellency President Samia Hassan, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Janet Magufuli, Mama Janet Magufuli, Your Excellencies, Heads of State and Government, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Your Excellencies, former Presidents of Tanzania, waheshimiwa maraisi wastaafu wa Tanzania, to the family of our departed brother, kwa familia iliyoondokewa na kaka yetu, to the government and the people of Tanzania, kwa serikali na watu wa Tanzania. I stand here very briefly to extend the greetings from the people of South Africa to all of you, the people of Tanzania who have lost a beloved president and a beloved brother. Nasimama hapa kuleta salamu kutoka kwa watu wa Afrika Kusini kwenu nyinyi wa Tanzania ambao mmeondokewa na aliyekuwa rais wenu mpendwa. The family of nations of Africa are today mourning the passing of their own, an esteemed leader of his people, and a tireless champion of the cause of African progress. Umoja wa familia ya Afrika leo unaomboleza kwa kuondokewa na kiongozi mahiri ambaye alikuwa na maono ya kulikomboa bara la Afrika. In President Magufuli, we have lost a true Pan-Africanist, a president who was unapologetic about being an African. Tumempoteza shujaa wa Afrika ambaye yeye alikuwa amesimama kidete kulitetea bara la Afrika. It is a little more than a year and a half since I was last here in Dar es Salaam at the invitation of President Magufuli for a state visit to attend the SADC summit. Nikikumbuka toka alipokuwa amenialika hapa kwa mwaliko wake rasmi wa kitaifa wakati nikihudhuria mkutano wakuu wa nchi wa SADC. I recall the warmth that we were showered with by President Magufuli and Mama Janet Magufuli as we sat down to strengthen the bonds of friendship between our two countries, South Africa and Tanzania. Ninakumbuka ukarimu mkubwa aliotupatia pamoja na Mama Janet Magufuli katika harakati za kuimarisha uhusiano wetu kati ya Tanzania na Afrika Kusini. I also recall the discussions that President Magufuli and I had when he came to South Africa for my own inauguration, and we discussed his vision for the development of Tanzania
and for the region and for our continent. Ninakumbuka pia alipokuja Afrika Kusini kushuhudia kuapishwa kwangu, majadiliano tuliyokuwa nayo yaliyokuwa yakipelekea na akanipa maono na dira aliyokuwa nayo kuhusiana na nchi yake ya Tanzania. I felt honored because President Magufuli was not a great traveler. He didn't like traveling very much. He preferred to stay here at home. Nilijisikia kuheshimiwa sana kwa sababu Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni mtu imara mwenye upendo ambaye alipenda pia kusikiliza na kuweza kutoa mwongozo kwa wenzake. And I often thought that he possibly was afraid of flying in a plane, but he told me that no, he preferred to be here to continuously serve the people of Tanzania rather than be traveling all over the show. Ninakumbuka Mheshimiwa Rais Magufuli alipendelea sana kukaa nyumbani kutembelea nchi za nje ili aweze kuwasaidia watu wake wa Tanzania. Kumradhi kwa sababu ya kutokusikia vizuri. I can now see that indeed he stayed here at home to serve you as the people of Tanzania, because the work that he has done and what he has left behind is quite impressive as one listens to the report of the things that he has done. So you were a very lucky nation to have a president like President Magufuli. Aliamua kubaki hapa nyumbani kuweza kuwatumikia watu wake wa Tanzania, na mambo aliyoyafanya na mambo aliyoacha. Hakika nyinyi ni taifa linalostahili kuwa na furaha kuwa na rais kama John Pombe Magufuli. When I was here, I took special care to thank President Magufuli on behalf of the people of South Africa for the support that Tanzania gave us during our darkest period as we struggled against apartheid. And once again, I want to repeat what I said to him and say, thank you, Tanzanians, for supporting us against the struggle against the apartheid rulers of our country. Nilipokuwepo hapa kuweza kumshukuru kwa jinsi ambavyo Tanzania imekuwa ikitusaidia Afrika Kusini, niliweza kumshukuru kwa jinsi ilivyotusaidia Tanzania kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi. Naomba niseme maneno nilimwambia asante Magufuli. As South Africans, we were very fortunate to be the last born, to be the last to attain our freedom. We got support from the various countries in SADC, from Botswana, they are here today, from Zambia, from Mozambique, from Angola, from Lesotho, from Eswatini, and today we are here in Tanzania, and Tanzania was the glue that held us all together so that all of us can get our freedom. So we say thank you very much for all the help you gave us. Sisi Afrika Kusini tunashukuru kwa kuwa tulikuwa ni nchi kama ya mwisho kupata uhuru hapa Afrika, lakini tukisaidiwa na nchi mbalimbali iliyokuwa kiongozwa na Tanzania. Zambia walitusaidia, Lesotho walitusaidia, na sisi leo sote tuko hapa ambapo Tanzania ndio ilikuwa kama gundi au limbo uliotuunganisha kwa pamoja katika kupata uhuru wetu. Asanteni sana. Lastly, I just want to thank President Magufuli for three things. Napenda kumshukuru Rais Magufuli kwa mambo matatu. President Magufuli stood out as a warrior against corruption. Rais Magufuli alisimama kama shujaa dhidi ya rushwa na ubadhirifu. He was one of the new generation of leaders on our continent who waged war against corruption and who believed that leaders should work for their people
and not for themselves. Amekuwa ni miongoni mwa viongozi mahiri katika kizazi kipya ambaye amesimama kupambana na rushwa na kusema ya kwamba viongozi haipaswi kujitumikia bali wanapaswa watumikie mataifa yao. I also want to thank him for focusing on economic development, focusing more of his attention on the economic development of his country and the region and indeed the continent as well. Na napenda kumshukuru kwa ajili ya shabaha yake au mlengo wake kuelekea ukombozi na mafanikio ya kiuchumi kwa nchi yake, kwa kikanda huko Afrika Kusini. I end by wishing my sister, Her Excellency President Samia Hassan, and wish her the very best, and wish her that she should continue the work that was started by President Magufuli. And I want to say, we as your brothers seated here will support you. You must know that we stand behind you and we will want to work with you. Thank you very much. Napenda kumalizia kwa kumwambia Mama Samia Suluhu Hassani kumtakia kwamba aendeleze ile kazi aliyoianza mtangulizi wake, na sisi hapa kama ndugu zake tuko tayari kumuunga mkono kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais Matamela Cyril Ramaphosa, Rais wa Afrika ya Kusini, kwa maneno yako yaliyotupa nguvu. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Mokgweetsi Masisi, Rais wa Jamhuri ya Botswana. Mheshimiwa Rais Masisi, karibu sana. Dumela tate. Your Excellency, Mrs. Samia Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Mheshimiwa Mama Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, and the first husband, pamoja na mume wako, Your Excellencies, Heads of State and Government, here present, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Honorable Ministers here present, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Your Excellencies, Heads of Diplomatic Missions and International Organizations, waheshimiwa kutoka Umoja wa Mataifa na taasisi za kimataifa, Mrs. Janet Magufuli, former First Lady of the United Republic of Tanzania, and your beloved children, Mama Janet Magufuli, mjane wa rais aliyekuwa rais wa Muungano wa Tanzania, pamoja na watoto wako, distinguished ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Good morning. We have traveled to be with you here today. Tumesafiri ili kuwa pamoja nanyi leo hii. On this solemn occasion to bid farewell to a great leader. Kwa leo kwa ajili ya kutoa rambirambi kwa kiongozi huyu mkuu. A colleague and a dear friend, a son of Africa, His Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amekuwa ni ndugu yetu, rafiki yetu, mtoto wa Afrika, Daktari John Joseph Pombe Magufuli. It is customary and indeed befitting of the stature of this African giant for us to come together in this manner to pay tribute and attest to his greatness.
Ni utamaduni wa Kiafrika kwamba mtu anapofariki ndugu anakusanyika pamoja kwa ajili ya kutoa rambirambi na pamoja na kuzungumza mazuri aliyoyafanya. Traveling to pay tribute to our departed colleague, Tanzania's 5th President, John Magufuli, is in keeping with the traditions of solidarity of the region, starting from the frontline state days to SADCC, the conference, to SADC, which traditions of unyielding brotherhood and sisterhood should never evade us. Kusafiri kwa ajili ya kuja kutoa rambirambi kwa ndugu yetu Magufuli imekuwa ni utamaduni wetu wa Kiafrika na kikanda ambao pia tunapaswa kuendeleza. It is only less than 2 years ago that we were here in the United Republic of Tanzania to attend the 39th Ordinary SADC Summit of Heads of State and Government at the Julius Nyerere International Convention Center in Dar es Salaam. Ni miaka miwili tuliyopita tulikuwa hapa kuhudhuria kikao cha wakuu wa nchi za SADC cha 39 kilichofanyika katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere hapo Dar es Salaam. Which summit was chaired by none other than our departed brother. Alikuwepo kiongozi alikuwa anafuata, alafu baadaye Magufuli akachukua kijiti. Many of us still reminisce his charisma and diplomatic tact as he meticulously steered our meetings to great success. Ameweza kutuongoza katika mchakato wa kidemokrasia ambao umeweza kutupa mafanikio makubwa. In him we have lost a true leader, a real friend and a scion of democracy, unity and development. Tumepoteza kiongozi mzuri na mkubwa na mahiri ambaye alikuwa akituongoza vizuri katika masuala ya umoja na demokrasia. Now, speaking as chair of the organ on politics and security, nikizungumza kama mkuu wa kitengo cha siasa na usalama, the SADC organ, that is, kitengo cha SADC, President John Pombe Joseph Magufuli will be remembered for his or Tanzania's contributions of troops. Rais Magufuli atakumbukwa kwa michango yake ya kutoka Tanzania, along with Malawi and the Republic of South Africa, to the peace effort in the SADC and the UN's joint and focused efforts of yielding a lasting peace in the Eastern DRC. Na kwa juhudi zilizokuwepo ikiungana na Malawi na nchi zingine katika kuleta amani hususan katika nchi ya DRC au Congo. Even though he has bowed, his footprints and indeed his ideals will forever remain in our minds and hearts. Hata kama amefariki, lakini misingi na miongozo aliyoiacha tutaikumbuka daima. We hope that his love and dedication to this country will continue to inspire the people of the United Republic of Tanzania. Upendo aliokuwa nao kwa nchi yake utaendelea kuhamasisha hasa vijana au kizazi cha sasa cha vijana ambao wapo hapa Tanzania. Inspire them in their efforts towards socio-economic prosperity, as well as peace and stability, as it will to the rest of us across the continent. Kuamsha nia ya kutunza amani, usalama, uchumi kwa hapa nchini, ukanda na bara zima kwa ujumla. And yes, President Magufuli was also a great teacher, almost like Julius Mwalimu Nyerere. Magufuli kwa kweli alikuwa ni mwalimu mzuri kama vile alivyokuwa Mwalimu Nyerere. Even to us in Botswana, he expected us to speak Swahili. Hata kwetu kule Botswana alitarajia tuanze kuzungumza Kiswahili. And because of reasons advanced earlier by my senior brother, President Ramaphosa, we too have introduced Swahili in our curriculum. Na kama alivyosema kaka yangu Ramaphosa, hata sisi kule tumeweza sasa kuingiza Kiswahili katika mitaala yetu. Madam President Hassan, Madam President Hassan. Pardon? Madam President Hassan. Mheshimiwa Rais Mama Samia Hassan.
Yeah, Mheshimiwa, you have big shoes to fill. Una viatu vikubwa vya kuvaa. But know that as our only sister president, lakini hapana shaka ukiwa kama mwanamke pekee rais, we will hold your hand always. Always. Daima tutakuunga mkono for the success of Tanzania, kwa ajili ya manufaa na mafanikio ya Tanzania, as Tanzania's success is our success. Kwa sababu mafanikio ya Tanzania ndiyo mafanikio yetu. To Mama Janet Magufuli and family, kwa Mama Janet Magufuli pamoja na familia yako, I on behalf of the people of Botswana, niko hapa kwa niaba ya watu wa Botswana, wish once again to express our deepest condolences and sympathies. Kwa kutoa rambirambi zetu za dhati, and may the grace of the Lord na be with you neema ya Mungu as you travel the rest of your journey without your lifelong partner. Neema ya Mungu iwe juu yako wakati ambapo umeondokewa na mmeo. We can only salute you for remaining true to your marital vows. And thank you, Tanzania. Asante sana. Tunawashukuru na asante Tanzania. Thank you. Galeboha tate Mwakwesi Masisi Galeboha. Sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Azali Assoumani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Mheshimiwa Rais, karibu. Excellences, Madame et chers frères, Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et chefs de gouvernement. Waheshimiwa viongozi wa nchi na serikali. Honorable assistance à vos rangs et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa wote mliopo hapa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'Union des Comores, de son gouvernement et de son peuple, kwa niaba ya Jamhuri ya Visiwa vya Komoro, serikali yake na wananchi wake, j'adresse mes condoléances attristées à notre sœur Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Ninaomba kutoa rambirambi zilizogubikwa na masikitiko na simanzi kwa dada yangu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano au gouvernement ya et au peuple tanzanien, et plus particulièrement à la famille du défunt président John Magufuli, et je leur exprime notre sympathie et notre soutien. Pamoja na kwa serikali ya Tanzania, wananchi wa Tanzania, na kwa njia pekee familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. La disparition du président Magufuli pamoja est une douloureuse et immense perte pour l'Afrique, pour le monde entier et plus particulièrement pour l'Union des Comores. Kuondoka kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli ni pigo kubwa sana kwa bara la Afrika, lakini sio tu la Afrika, pia ulimwengu na pia kwa nchi yetu visiwa vya Komoro. L'Union des Comores est en deuil car la Tanzanie et les Comores sont unis par le sang, par l'histoire, par la géographie, par la culture, par la langue et par un contexte socio-économique. Nchi ya Komoro iko kwenye msiba mkubwa, kwani nchi ya Komoro na Tanzania ni kitu kimoja, na vitu vinavyotuunganisha sisi ni vitu vingi: historia, jiografia, lugha na malengo yetu yote yanayotafuta kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa wananchi wetu. Et je rends ainsi hommage mérité à ce grand homme d'État dont la générosité, l'humilité, l'empathie, le patriotisme et le sérieux étaient reconnus de tous.
Ninatoa hapa heshima stahiki kwa kiongozi huyu mkongwe ambaye upendo, unyenyekevu, huruma, uzalendo, ukaimu na umakini kwenye utendaji wake wa kazi unafahamika na wote. L'Afrique et le reste du monde perdent un grand homme qui a défendu sans relâche l'indépendance du continent, la dignité de ses peuples et qui a fait du multilatéralisme et de la protection des intérêts socio-économiques du continent africain un leitmotiv. Bara la Afrika limepoteza mtu mkubwa sana aliyekuwa ameweka mbele, ametoa kipaumbele kwenye kutetea uhuru wa bara la Afrika, watu wake, kuhakikisha uwepo wa ushirikiano baina ya mataifa mbalimbali. Le président Magufuli a su entretenir des liens séculaires de coopération, de bon voisinage entre nos pays et nos peuples, non seulement qui fait notre fierté, mais aussi des valeurs communes d'hospitalité, de tolérance, d'aspiration à la paix, à la dignité et au développement. Hayati Dr. John Pombe Magufuli ni pigo kubwa kwetu sana Komoro, kwani ni mtu ambaye aliweza kuhakikisha tunasimamia uhusiano wa miaka mingi kati ya nchi zetu na watu wetu wenye mambo yanayotukutanisha ni mengi, pamoja na lugha ya Kiswahili, lakini pia tamaduni zetu na mila zetu. Nous sommes de tout cœur avec le peuple frère de Tanzanie qui pleure un patriote, un visionnaire qui a marqué son pays par son dynamisme, sa lutte acharnée contre la corruption et la pauvreté, ainsi que par son engagement en faveur de la réalisation des grands chantiers de développement. Tunaungana pamoja na Watanzania kwenye msiba huu mkubwa baada ya kumpoteza kiongozi mwenye maono na mwenye uwezo mkubwa na kwenye shughuli nyingi alizozileta za kimaendeleo hapa Tanzania. Je salue ainsi la mémoire de ce grand homme dont les Comoriens garderont à jamais l'image d'un grand ami et d'un grand frère, toujours à l'écoute et soucieux de renforcer les relations qui unissent son pays à ses voisins. Ninatoa heshima kubwa kwa kiongozi huyu mkubwa ambaye namhesabu kama kaka yangu, na pia kiongozi ambaye siku zote hakusita kutupa sikio kusikiliza matatizo ya nchi yetu, lakini pia kufanya juhudi za ziada kuhakikisha anaimarisha uhusiano uliopo baina ya nchi zetu mbili na watu wetu. Avant de terminer, j'adresse mes vœux et mes prières à ma sœur Samia pour que les responsabilités qui lui a été confiée par le peuple tanzanien à travers la constitution de ce pays, qu'il soit à la hauteur des responsabilités qui seront devant elle. Na kabla ya kumaliza, ninapenda kutoa maombi yangu na pia tuseme matumaini yangu kwamba mamlaka aliyopata dada yangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataweza kuyasimamia na kutimiza matakwa ya wananchi wa Tanzania. J'espère qu'elle soit la vraie héritière du président Magufuli dans ses convictions, dans ses réalisations pour le maintien d'une Tanzanie comme toujours modèle de paix, de stabilité et de développement socio-économique. Na ninatamani kweli na ninatumaini atakuwa ni mrithi wa kweli wa hayati Dr. John Pombe Magufuli na kuimarisha amani, kuleta maendeleo kwenye kanda yetu ya Afrika. Que l'âme de notre frère Magufuli repose en paix. Ahsantum. Roho ya ndugu yetu Dr. John Pombe Magufuli ipumzike kwa amani. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Azali Asomani, na niseme asante kwa Kingazija, marahaba menji. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi. Mheshimiwa Rais Chakwera.
Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the First Gentleman, and all Tanzanian government officials and citizens present here and all over the world. Wakuu wa nchi na serikali wote mliopo mahala hapa, Your Excellencies, fellow heads of state and government here present, wakuu wa nchi na serikali wote mlioko mahala hapa, Your Excellencies, former heads of state and government here present, wakuu wa nchi na serikali wote mliopo hapa, Madam Janet Magufuli, former First Lady of Tanzania and surviving widow of late President John Pombe Joseph Magufuli, Mama Janet Magufuli, mke wa hayati Daktari John Joseph Pombe Magufuli, together with all members of the bereaved family, pamoja na wanafamilia wote, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, pole sana. Poleni sana. 166 days ago, President John Pombe Magufuli and I had dinner together at the state residence in Dar es Salaam. Siku za hapo nyuma, mimi pamoja na Rais Magufuli tulikutana Ikulu hapo Dar es Salaam. But I did not know that it would be our last supper. Lakini sikujua kama ingelikuwa ndio mara yetu ya mwisho kukutana. The following day, he saw me off the apron of Julius Nyerere International Airport. Siku iliyofuata alinisindikiza mpaka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere wa kimataifa. But I did not know that it would be our last. Lakini sikujua kama ndio ingelikuwa mara yetu ya mwisho kuonana. Today I join you all in a state of shock and grief. Leo ninaungana nanyi katika hali ya majonzi na huzuni. Representing not just myself but all the peoples of Malawi. Nikiwawakilisha watu wote wa Malawi. At the passing of one of Africa's finest sons, because none of us saw it coming. This ability to let no one see his next move coming, which we find unsettling in death, is also what we find inspiring in life. When they said laziness and sloth in public service cannot be cured, they did not see Magufuli coming. Alikuwa akipambana na uvivu, pale palipoonekana dalili zozote za uvivu ungemwona Magufuli akiingilia kati. When they said the cartels of corruption strangling Africa's governments cannot be defeated, they did not see Magufuli coming. When they said African states cannot become middle-income economies within a single presidential term, they didn't see Magufuli coming. Na watu walipokuwa wakisema Afrika haiwezi kufikia uchumi wa kati, wakashuhudia kwamba ndani ya kipindi cha miaka mitano tu nchi inafikia uchumi wa kati. When they said infrastructural projects in Africa cannot be completed on time and on budget, na waliposema kwamba miradi mikubwa ya miundo mbinu haiwezi kukamilishwa kwa wakati na kwa bajeti mwafaka, they did not see Magufuli coming. Hawakumuona Magufuli kwamba anaweza kulifanya hilo. When they said the only way to pursue our development, na waliposema njia pekee ya kufikia maendeleo yetu is to follow failed prescriptions of foreign financial institutions, kwamba ni lazima tufuate maelekezo ya taasisi za kimataifa ambayo maelekezo yenyewe yameshindwa, that have left Africa more impoverished and in debt than they found it,
Na maelekezo hayo ambayo tumekuwa tukipokea kutoka taasisi za kifedha za kimataifa yameacha Afrika ikiwa imeumizwa na madeni mazito. They did not see Magufuli coming. Hawakujua kwamba Magufuli atakuja. To us, who had the privilege of knowing the unpredictable Magufuli, na kwetu sisi ambao tulipata fursa ya kumuona huyu Rais Magufuli ambaye hakuweza kutabirika, the example of his life of service shall ever forever be a launching pad of our own. Na maisha yake ya utumishi wa mfano itabaki kwenye kumbukumbu yetu. To us who have the honor of going through this world as Africans, na sisi ambao tumekuwa na heshima ya kuishi hapa ulimwenguni kama Waafrika, Magufuli's love of country shall forever be a light on that pilgrimage. Mapenzi ya Rais Magufuli kwa nchi yake itakuwa ndio mwanga katika safari yetu kama Waafrika. To us who have been entrusted with governing the nations of our beautiful and rich continent, nasi tuliopewa bahati ya kupewa dhamana ya kuendesha mataifa yetu katika bara hili tajiri, Magufuli's leadership shall forever move us out of complacency. Na uongozi wa Magufuli na mfano wake utaendelea kutuweka na kutuondolea uzembe. It is right for us to hold him in this regard. Ni vyema kwetu kumchukulia Mheshimiwa Magufuli katika mwelekeo huu. John Pombe Joseph Magufuli was not just an icon. Mheshimiwa John Pombe Magufuli hakuwa tu nyota, he was a hero. Alikuwa ni shujaa. May his name be preserved in every capital of Africa. Na jina lake sasa lihifadhiwe katika makabati yote ya Afrika, as a symbol of the kind of resolve that will create the Africa we want. Kama alama ya uamuzi thabiti utakaopelekea kuipata Afrika tunayohitaji. May his work be venerated in every village as an example of worthy of our imitation. Na maneno yake sasa yafuatwe katika kila eneo, katika vijiji vyetu tufuate mfano wake. And may his soul rest in eternal peace. Na roho yake ipumzike kwa amani. As he meets with his God. Na atakapokwenda mbele za Mungu. With whom we hope to one day see Magufuli coming. Nasi siku moja tutaweza kumuona Magufuli. Madam President, we will stand with you. Mheshimiwa Rais, tutasimama pamoja na wewe. Tanzanians, Malawians will stand with you. Watanzania na watu wa Malawi watakuunga mkono. My friend, kwaheri ndugu yangu. Rafiki yangu, kwaheri ndugu yangu. My deepest condolences to you all. Natoa pole zangu za dhati kabisa kwenu. Asante sana Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, kwa maneno yako ya faraja na matumaini. Ninayo heshima sasa mwalika Mheshimiwa Edgar Chagwa Lungu, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Mheshimiwa Rais Lungu, karibu sana. Your Excellency, Mrs. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic, United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madam Janet Pombe Magufuli and the entire family. Mama Janet Magufuli na familia yote ya wafiwa. Your Excellencies,
heads of state and government and former heads of state, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali na wakuu wa nchi na serikali wastaafu, the Right Honorable Prime Minister, Honorable Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Honorable Excellencies, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners accredited to the United Republic of Tanzania, waheshimiwa mabalozi mnaowakilisha nchi zenu nchini Tanzania, senior government officials, viongozi wakuu wa serikali, fellow mourners, ndugu waombolezaji wenzangu. The death of President John Pombe Joseph Magufuli will forever be vividly imprinted in the hearts and minds of the people of Tanzania for his selfless resolve to bring about social, economic transformation and prosperity for all Tanzanians. Kifo cha Mheshimiwa Magufuli kitaacha alama isiyofutika nchini Tanzania na kwa Tanzania wote kwa moyo wake wa kujitolea ili kuleta maendeleo kwa wananchi wake. President Magufuli will be remembered for his immense contribution to the growth of the South African Development Community, SADC. Mheshimiwa Rais Magufuli atakumbukwa sana kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, especially through his recent chairmanship of the regional body. Hasa baada ya yeye mwenyewe kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya SADC. On our part as Zambia, our strong bonds of friendship are cemented through, amongst others, our historical bilateral projects of Tazara and Tazama pipeline. Kwa upande wetu Zambia, uhusiano wetu umeimarishwa zaidi na miradi ya pamoja kama vile Tazara na bomba la mafuta la Tazama. As such, when President Magufuli hosted me graciously to a successful state visit in November 2016, we reaffirmed our commitment to transform these projects for improved trade, not only between our two countries, but for the entire SADC region. Na mwezi Novemba mwaka 2016 nilipokutana naye, tulionyesha tena nia yetu ya kuweza kuimarisha zaidi miradi yetu ya pamoja, sio tu kwa manufaa ya nchi hizi mbili, lakini kwa manufaa ya ukanda wetu wote. Another memorable occasion for me is when in October 2019, President Magufuli and I together opened the Tunduma-Nakonde one-stop border post, which has helped facilitate quicker trade between Zambia and Tanzania. Jambo lingine la kukumbukwa kati yangu na Mheshimiwa Magufuli ni mwaka 2019 mwezi wa Oktoba, tulipozindua kituo cha huduma za pamoja mpakani pale Nakonde. During this occasion, what I remember most is President Magufuli's enchanting personality and how he mesmerized residents on both sides of the border when he addressed them. Na nalokumbuka ni ule moyo wake wa kuhamasisha watu wakati alipoongea na watu wa pande mbili kwenye mpaka wa Tanzania na mpaka wa Zambia. He was forthright, fearless, and most of all, transformation. Na alikuwa ni mtu ambaye amenyoka kabisa na kwenda moja kwa moja, mtu asiye na hofu, lakini mtu wa mageuzi, mwana mageuzi. Apart from being transformational, to me, he was not just a counterpart. John Pombe Magufuli was a friend of mine, and I will dearly miss him. Na kwangu mimi binafsi, sio tu alikuwa mtu mwana mageuzi, lakini alikuwa ni rafiki yangu wa karibu. Kwa hiyo nitamkosa sana. As we mourn our departed President John Pombe Magufuli, our thoughts and prayers are with the bereaved family and with you all, the people of the United Republic of Tanzania. Na wakati tukiendelea kuomboleza kwa ajili ya ndugu yetu aliondoka, mawazo yetu na maombi yetu yanaelekea kwenu wa Tanzania na kwa familia ya wafiwa. May our condolences bring you comfort, but more so, may our prayers to the Almighty God grant you strength and ease the pain of this great loss. Na tunaomba rambirambi zetu hizi ziwape faraja, na pia ni maombi yetu kwamba Mwenyezi Mungu asaidie kupunguza maumivu na uzito wa majonzi mlionayo. Rest well
grandson of Africa. You have run your race well, and we pray for your soul to rest in eternal peace in the loving arms of our Creator, God Almighty. Pumzike vyema ewe mwana wa Afrika. Umepigana vita vilivyo vyema, mwendo wako umemaliza, nasi tutaendelea kukuombea. Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli alikuwa rafiki yangu sana, na hii inaniuma sana sana. Naomba Mungu amweke mahali pema peponi. Amen. Asante sana Mheshimiwa Edgar Chagwa Lungu, Rais wa Jamhuri ya Zambia, kwa maneno yako ya faraja. Ninayo heshima sasa kumkaribisha Mheshimiwa Emerson Dambuzo Mnangagwa, Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Mheshimiwa Rais, karibu. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and the First Gentleman. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mume wako. Madam Janet Magufuli and members of the Magufuli family. Mama Janet Magufuli na wanafamilia. Your Excellencies, heads of state and government, and may I also recognize the chairman of the AU, His Excellency President Tshisekedi Chilombo. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, naomba mniruhusu kutambua uwepo wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Rais Tshisekedi. Your Excellencies, members of the diplomatic corps, and the people of Tanzania. Waheshimiwa mabalozi pamoja na wananchi wa Tanzania. Today is a dark day in Tanzania, in our region, and the whole of our continent. Siku ya leo ni siku ya giza sana hapa Tanzania, katika ukanda wetu, lakini pia katika bara zima la Afrika. We in Zimbabwe join you as we mourn a giant who dedicated his life to the service of his people and the cause of our continent in different capacities. Sisi wa Zimbabwe tunamlilia sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya maisha yake aliyojitolea kuwatumikia wananchi wake, lakini pia kulitumikia bara lote la Afrika. On behalf of the government and the people of Zimbabwe, and indeed on my own behalf, I would like to convey my deepest condolences to Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and Mrs. Madam Janet Magufuli, and members of the Magufuli family, as well as the government and his revolutionary people of Tanzania, for your sad loss. Kwa niaba ya watu wa Zimbabwe na kwa niaba ya serikali ya Zimbabwe na kwa niaba yangu mwenyewe, ningependa kutoa pole nyingi sana kwako Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa mume wako, kwa mama Majaneti na familia, kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. We in Zimbabwe mourn with you. Sisi wananchi wa Zimbabwe tunaomboleza pamoja nanyi.
we have lost a friend of our country, a dear brother, a comrade, an admirable leader, and a man of the people. May you take comfort and solace with you, the people of Tanzania. Tumempoteza ndugu yetu, kaka yetu, kamaradi wetu, na tunaomba mpate faraja kwamba mawazo yetu na maombi yetu yanaelekezwa kwenu. Your Excellencies and fellow monarchs, the late President John Pombe Joseph Magufuli established a reputation as a man of action in order to hasten the pace of development for Tanzania. Waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji wenzangu, Mheshimiwa Rais Magufuli alijenga heshima ya kuwa ni mtu wa vitendo ambaye alikuwa tayari kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya Tanzania. He was a true Pan-African who believed in the need for Africa to increase economic cooperation and trade for the benefit of our peoples. He was a leader who led from the front, who was passionate about the welfare of his people and the development and prosperity of Africa as a whole. Alikuwa ni mwanamajumui wa Afrika ambaye aliamini kwamba Afrika lazima ifanye biashara na ili kujiendeleza kiuchumi. Zimbabwe was inspired upon learning that Tanzania had attained lower middle income status 5 years ahead of target. Na Zimbabwe ilifurahi sana kusikia kwamba Tanzania imeufikia uchumi wakati miaka 5 kabla ya wakati uliopangwa. Indeed, this is one of the main milestones of achievements which are testimony of the astute, incisive and focused leadership of the late President John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hakika haya ni maendeleo makubwa na ni alama kubwa ya mipango na maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Magufuli aliyafanya kwa ajili ya kuharakisha mabadiliko ya kiuchumi nchini mwake. In the Southern African Development Community SADC, the late President Magufuli was chairperson from August 2019 to August 2020, during which he ably steered the regional ship towards inclusive and sustainable industrial development, increased intra-regional trade and job creation. Katika kipindi chake akiwa mwenyekiti wa SADC kuanzia mwaka 2019 Oktoba na hadi mwaka 2020, aliweka msitizo mkubwa katika maendeleo ya viwanda na utengenezaji wa ajira. The late President Magufuli was always unwavering on calling for the region to stand together on matters of principle. Mheshimiwa Rais alihamasisha sana viongozi wa jumuiya ya SADC kusimama pamoja na kusimamia misingi ya uongozi. We, the people of Zimbabwe, will always remember him for the pivotal role he played as chairperson in having SADC set aside the 25th of October as a day for the collective call for the removal of the illegal sanctions imposed on our country. Na sisi Zimbabwe tutamkumbuka sana Mheshimiwa Rais kwa kuamua kutenga tarehe 25 ya mwezi Oktoba kwamba ni siku kwa Afrika kuinua sauti zao dhidi ya vikwazo ambavyo Zimbabwe iliwekewa. His visionary leadership and legacy will remain anchored in the history of SADC. Historia yake itabakia alama katika eneo la SADC. In 2019, Zimbabwe was devastated alongside Mozambique and Malawi by Cyclone Idai, and Tanzania was the first African country to donate tons of food and medical supplies. But
Na mwaka 2019 Zimbabwe pamoja na Malawi zilikumbwa na kimbunga cha Dai na zikawa na njaa kubwa, na Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni kiongozi wa kwanza kabisa katika eneo la SADC kutoa msaada wa tani nyingi za chakula. But I would like to narrate what happened. He telephoned me at night when I was sleeping. Nataka niwasimulie kilichotokea kwamba alinipigia simu usiku nikiwa nimelala. Then when I realized it was President Magufuli, I attended. And he said, nilipotambua kwamba ni Mheshimiwa Magufuli, nikapokea simu hiyo na ndipo akasema, "My dear brother, I know you have been struck by Cyclone Idai. What can we do as Tanzania to assist?" Akaniuliza, kaka yangu, najua kwamba mmekumbwa na kimbunga cha Dai, na sasa ni nini ambacho nadhani Tanzania inaweza kufanya ili kuwasaidia? Then I said, "My brother, you may assist with food." He said, "Yes." With blankets? He said, "Yes." With medicines? He said, "Yes." But because I was sleeping with mosquitoes, I said, "Mosquitoes?" I said, No, I meant mosquito nets. Baada hapo nikamwambia, unaweza kutusaidia chakula, mablanketi, madawa, lakini baadaye nikasema unaweza kutusaidia pia umbu. Akasema umbu ni nini? Nikamwambia ninamaanisha vyandarua vya umbu kwa maana ya mosquito nets. And of course with tents. And indeed, the following day in the evening, a plane load of Air Tanzania arrived with those things. Na siku iliyofuata jioni, ndege ya Tanzania ilifika ikiwa na misaada hiyo. I want to assure you, Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, and the heroic people of the United Republic of Tanzania, of the continued support, solidarity, and cooperation of the people of Zimbabwe as you pursue the dreams and the vision you shared with the late departed President John Magufuli. Mheshimiwa Rais, napenda kukuhakikishia kwa niaba ya wananchi wa Zimbabwe kwamba tutaendelea kuwaunga mkono kwa dhati kabisa katika jitihada za kuendeleza kuyafikia maono na ndoto ambazo mmekuwa nazo pamoja na hayati Magufuli. The late President Magufuli paid a state visit to Zimbabwe, and when he did so, as he did to South Africa, he brought boxes and the boxes of Swahili books. Najua Mheshimiwa Magufuli alifanya ziara kule Zimbabwe kama alivyofanya kule Afrika Kusini, na alipofika alikuja na maboksi mengi sana vitabu vya Kiswahili. But he was delighted when I told him Zimbabwe already offers a degree in Swahili at one of our universities. Na akafurahishwa sana kusikia kwamba Zimbabwe tayari ilikuwa ikitoa masomo ya Kiswahili katika moja ya vyuo vikuu vyake. Then he asked me whether I had been to Tanzania before. Alafu akaniuliza kama nimewahi kuwepo Tanzania hapo kabla, nami nikasema ndio. I said the people of Tanzania are a revolutionary people. They gave birth to the independence of the Republic of Zimbabwe. Nikasema wananchi wa Tanzania ni wananchi wa kimapinduzi kabisa, kwani walileta ukombozi kwa taifa la Zimbabwe. I told him that I came to Tanganyika at the time in 1963, and we opened our first camp with Frelimo at Bagamoyo. Na nikamwambia nilikuja Tanzania mwaka 1963 na ndipo tukafungua kambi yetu ya wapiganaji ya kwanza kabisa kule Bagamoyo. We were only 59 cadres. Tulikuwa makada 58. So he promised that when I reciprocate his visit to Tanzania, you would allow me to visit Bagamoyo camp. Na akaniahidi kwamba nitakapofanya ziara rasmi hapa Tanzania atanipa fursa ya kutembelea kambi ya Bagamoyo. I'm happy to say
to you, the people of Tanzania, when I came over, he did facilitate, and I was taken to Bagamoyo camp, where I then donated $60,000. Na ndipo nilipokuja nikafanikiwa kwenda Bagamoyo na nikaweza kutoa $60,000. May his soul rest in eternal peace. God bless Tanzania. God bless you all. Asante sana. Roho yake ipumzike katika amani ya milele. Mungu bariki Tanzania. Mungu ibariki roho yake. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Emmerson Dambuzo Mnangagwa, Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Waita hako. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Prosper Bazombana, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Karibu. Excellence, Madame la nouvelle présidente de la République unie de Tanzanie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Excellence, Monsieur les présidents des chefs d'État ici présents, waheshimiwa viongozi wa serikali mbalimbali waliopo hapa, Messieurs les chefs de mission diplomatique et chefs de délégation ici présents, wawakilishi wa balozi mbalimbali na viongozi mbalimbali mliopo hapa, je me permets d'abord par glorifier le nom du Seigneur qui a fait que nous soyons ici en toute quiétude pour pouvoir participer à ces cérémonies funèbres en mémoire de son Excellence, Monsieur le Président de la République défunt, John Pombe Magufuli. Kabla kuendelea, naomba kwanza nitukuze jina la Bwana kwa kutuwezesha kufika hapa kwa ajili ya kuomboleza kifo cha Mheshimiwa Hayati Dr. John Pombe Magufuli. Excellence, Madame la Présidente. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, nous poursuivons notre message en vous transmettant les salutations les meilleures de votre homologue, le général-major Evariste Ndayishimiye, chef d'État du Burundi, qui m'a fait l'honneur de représenter dans ces assises. Ninaomba kwanza nifikishe salamu za kiongozi wetu General Ndayishimiye, rais wa Burundi, aliyenipa heshima kubwa ya kumwakilisha hapa. Les autres l'ont déjà signifié, nous sommes en douleur extrême. Walionitangulia wameyasema, tupo kwenye majonzi mazito. La Tanzanie vient de perdre son chef d'État. Tanzania imepoteza rais wake. Mais nous partageons cette souffrance car autant les drapeaux sont en berne, ils sont en Tanzanie, mais aussi au Burundi, les drapeaux sont en berne, en guise de symbole de cette fraternité. Tupo pamoja na Watanzania kwenye msiba huu mkubwa, kwani pamoja na kwamba bendera zinapepea nusu mlingoti hapa Tanzania, na kwetu pia kuunga mkono msiba huu, bendera zetu pia zinapepea nusu mlingoti. Le deuil est donc partagé entre nos frères tanzaniens, burundais et toute l'Afrique. Na ni kiongozi ambaye alikuwa ni kiongozi wetu sisi wote, wa Tanzania, Warundi na Afrika kwa ujumla.
Mais comme toute créature humaine, en l'occurrence la personne humaine ne demande jamais à naître quand elle naît, aussi quand la mort survient, personne ne la demande, c'est par la simple volonté du Seigneur qui nous a créés. Kama binadamu wote tulivyoumbwa, tunapozaliwa na tunapofariki, sio matakwa yetu bali ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nos hommages vont donc à l'endroit de l'illustre disparu qui, par amour pour son peuple tanzanien, qui par son dynamisme, qui par son intégrité, a pu faire de la Tanzanie ce qu'elle est aujourd'hui. Rambirambi zetu tunazitoa kwa wananchi wa Tanzania waliyempoteza kiongozi kwa kupitia utendaji kazi wake, ujasiri wake, ameweza kuwaletea Watanzania maendeleo makubwa sana. Ainsi le Burundi, la Tanzanie, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique australe, l'Afrique tout entière viennent de perdre un homme de valeur, un homme de vision et d'intégrité. Kwa hiyo Tanzania, Burundi, Afrika Mashariki, nchi za kusini mwa jangwa na Afrika kwa ujumla zimempoteza mtu wa muhimu sana, mtu mwenye maono na mtu mwenye msimamo. L'histoire retiendra donc en cet illustre disparu la valeur d'un homme très engagé pour la lutte contre la corruption. Historia itamkumbuka mtu aliyejikita kupambana na rushwa. C'est donc l'occasion de pouvoir demander à son successeur, la nouvelle présidente de la République unie de Tanzanie, de pouvoir emboîter le pas de son illustre disparu en guise de continuité des projets déjà engagés, en guise de formulation de nouveaux projets, pour que le pas déjà réalisé par la Tanzanie ne soit pas vers l'arrière, mais soit toujours vers l'avant. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri sana kumwomba rais mpya wa Tanzania aweze kushika hatamu na kuendeleza yale hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyoweza kuyatekeleza, kutimiza miradi iliyoanza na kuanzisha miradi mpya ili Tanzania isirudi nyuma. Le Burundi et la Tanzanie ont été toujours liés par de bonnes relations depuis bien longtemps, avant la colonisation, pendant la période coloniale et même après la colonisation jusqu'à ce jour. Burundi na Tanzania ni nchi zilizokuwa na uhusiano mzuri tu kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni mpaka siku hii ya leo. Ces bonnes relations tissées depuis très bien longtemps vont certainement pouvoir se renforcer et chaque fois aller de l'avant. Uhusiano huu wa kale utaimarishwa kutuwezesha nchi zetu zote mbili kusonga mbele. Nous demandons donc à tous les chefs d'État ici présents, à tous les chefs de délégation, de toujours prêter main forte à nos frères tanzaniens afin que la Tanzanie garde le pas déjà franchi. Kwa hiyo naomba kuchukua fursa hii kuwaomba marais na viongozi wote wa misafara waliopo hapa waunge mkono jitihada za Tanzania ili Tanzania isonge mbele. Your Excellency, Tanzania and Africa have just lost a great personality who inspired confidence, a great fervent of humanitarian and Pan-Africanist law. We wish him to be welcomed to God, whom he always served for all the time he spent on the earth. Tanzania imempoteza mwanaharakati mkubwa na Afrika pia. Kwa hiyo tunamwombea kwa Mungu ambaye yeye katika maisha yake na uhai wake wote alikuwa anamtukuza. May his soul rest in peace. Roho ya marehemu hayati Dr. John Pombe Magufuli ipumzike kwa amani. Sincere condolences to his family. Natoa rambirambi
kwa familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, to Tanzanian and Africa people, kwa Watanzania na Waafrika kwa ujumla. And so, God bless Tanzanian people. Mungu awabariki wa Tanzania. God bless African people. Mungu awabariki Afrika. God bless all the world. Mungu abariki ulimwengu. Thank you very much. Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Prosper Bazombana, murakoze cyane. Nayo heshima sasa kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Mbumba, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Namibia. Karibu Mheshimiwa Makamu wa Rais. Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellencies, Heads of States and Governments. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali. Your Excellency, former Presidents of the Republic of Tanzania, and all Tanzanian leaders. Waheshimiwa marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengine wote wa Tanzania. Madam Janet Magufuli and the Magufuli children. Mama Janet Magufuli pamoja na watoto. Let me apologize on behalf of my president who could not be here this morning. That is what his wish. Naomba niombe radhi kwa niaba ya rais wangu ambaye hajaweza kufika hapa na alikuwa amependa kuwepo hapa. Namibia celebrated her 31st independence anniversary yesterday. Na kulikuwa na siku ya uhuru ya uhuru nchini jana. And to the head of state, your brother was too busy yesterday to wake up today at 3 o'clock to be here at 7. Na kwa sababu that's why he ended up sending his vice president and the deputy prime minister, who is also Minister of International Relations and Cooperations. Na ndio maana akaamua kwamba aweze kumtuma makamu wake wa rais na pia na naibu waziri mkuu. Tanzania is a unique country in Africa. Tanzania ni nchi ya kipekee kabisa katika Afrika. It is the grandfather or grandmother or granduncle of African independence. Ni bibi, ni babu na wa uhuru wa Afrika. Any Southern African leader who cannot claim his connection to Tanzania, kiongozi yoyote wa kusini mwa Afrika, he cannot claim that he belongs to the generation that fought and won independence. Kama kutotokea kiongozi yoyote ambaye hawezi kuona muunganiko uliopo kati ya mataifa ya kusini mwa Afrika na Tanzania, huyo atakuwa ni kiongozi wa ajabu kabisa. We have to apologize to you Tanzanians because we always claim your country. Itabidi tuombe radhi kwenu kwa sababu tumekuwa tukiitaja Tanzania mara zote. You are generous people, you give us your land to train, you give us your water, you give us your advice and tell us how to lead. Thank you very much. Mmetusaidia sana kutoa mafunzo kwa watu wetu, mmetusaidia sana kutoa chakula na kutupa ushauri. Tunawashukuruni sana. Even today, we are monopolizing this memorial service. Hata leo tumejimilikisha kabisa hii shughuli. The chairperson of the African Union has spoken on behalf of us all, but we still want to speak. Kwa sababu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amezungumza kwa niaba yetu sote, lakini bado tunaongea. Spoke on behalf of us, but we still want to speak. Vile vile mwenyekiti wa SADC alizungumza kwa niaba yetu sote, lakini tunaendelea kuongea. So let me behave like a vice president and not speak like a head of state. Let me remember two things about
His Excellency late John Pombe Magufuli. Naomba nitaje mambo machache kuhusu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Tanzania succeeded Namibia as chairperson of SADC. Na kama mwenyekiti wa SADC. And it's the first time Namibia was leading Tanzania. The first time Namibia led chaired something and Tanzania followed. And we're proud of that for the first time. And when His Excellency President Magufuli came to Namibia, when he became the chair, I had the honor to take him to our meat packing company, Meat Co. And he showed that he's a man who has energy, who has determination, who has speed, but he has one thing he does not have is time to waste. That was not part of his things. When we went there, they wanted to put up a show. This is how things are done, how they are packed, how they are processed. He held my hand and said, Vice President, let's go and see how things are done. I am not interested in this show and paperwork. He also opened the embassy for the first time. There is an embassy of the United Republic of Tanzania in Windhoek right now. So when you come there, you will not get lost. On the issue of Swahili, na kuhusu swala la Kiswahili, we are all in agreement. Sote tunakubaliana kabisa. One of my president's call to his people is always to say, we want to move in the same direction. We want to harambe. Na wito wa rais umekuwa siku zote lazima twende kwa pamoja. So it will be done. Kwa hiyo ni lazima Kiswahili kiweze kufundishwa. At last, let us agree. Mwisho tukubaliane. Late John Magufuli was an all-African fighter and all-African leader. Mheshimiwa Rais Magufuli alikuwa ni mpiganaji wa Afrika na kiongozi wa Afrika yote. Therefore, on behalf of my president and on behalf of the government and people of Namibia, let me say, may the brave and courageous soul of John Pombe Joseph Magufuli rest in eternal peace. Na kwa niaba ya watu wa Namibia na kwa niaba yangu mwenyewe niseme tu, roho ya shujaa huyu John Pombe Magufuli ipumzike kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Dr. Nangolo Mbumba, makamu wa rais wa Jamhuri ya Namibia, na kwa lugha ya Oshivambo nisembe mpandu nene. Sasa na heshima kumkaribisha Dr. Edward Ngirente, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda. Karibu. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Excellencies, Head of States and Governments. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali. Head of Diplomatic Corps. Waheshimiwa mabalozi. Distinguished delegates. Waheshimiwa viongozi. People of Tanzania. Wananchi wa Tanzania. On behalf of His Excellency Paul Kagame, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, Rais wa Jamhuri ya Rwanda, and on behalf of people and the government of the Republic of Rwanda, lakini kwa niaba ya wananchi na serikali ya Rwanda,
I would like to extend our sincere condolences and deepest sympathy tungependa kutoa salamu zetu za rambirambi to the people and the government of United Republic of Tanzania kwa wananchi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania for the loss of the patriotic leader, His Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa kumpoteza kiongozi mzalendo kabisa Mheshimiwa John Pombe Magufuli. The government of Rwanda has had a privilege of working closely with His Excellency Magufuli. Serikali ya Rwanda ilipata upendeleo wa kufanya kazi kwa karibu kabisa na Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Not only as an East African community integration champion, lakini sio tu katika kiongozi wa mtangamano wa Afrika ya Mashariki, but also as a great contributor to strengthening the Rwanda-Tanzania bilateral relations. Lakini kama mtu alijitoa kabisa kuimarisha uhusiano kati ya nchi ya Rwanda na Tanzania. His legacy will always be remembered. Historia yake itakumbukwa daima. Thank you so much. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda, Dr. Eduardo Ngirente, murakoze chana. Sasa tumemaliza salamu za viongozi kutoka nje, na kwa upande wa hapa nyumbani tuwe radhi wale ambao mlikuwa mmeorodheshwa katika ratiba kwa sababu ya na bado tuna fursa nyingine tutakapokuwa Chato kwa kadri hali itakavyoruhusu. Hata hivyo niwakaribishe wawili kwa salamu fupi, na kweli fupi, na ziwe fupi. Kwanza kabisa msajili wa vyama vya siasa Judge Francis Mutungi kwa niaba ya vyama vyote vya siasa. Mheshimiwa Rais, kwa vile nimesaidiwa kwamba itifaki imeshazungumzwa, naomba niseme imezingatiwa. Mama Janet Magufuli pamoja na familia, nafikiri muda huu ni muda wa kuwapa moyo na kuwapa nguvu katika swala hili zito la majonzi. Nimeona nianze na familia kwa maneno nitakayokuja kuyasema, kwa sababu majirani zetu wameongea yote ambayo sisi wenyeji tungestahili kuyaongea. Mimi nafikiri tuwashukuru kwa kulitambua hilo. Sisi tungesema labda tunaweka chumvi. Kwa hiyo kwetu wa Tanzania bado tuko baadhi yetu ambao tunasema hatujaamini kama huu msiba kweli upo. Lakini kwa sababu wote tunamwamini Mwenyezi Mungu, naomba tuamini msiba umetutokea, na tuombe nguvu za Mwenyezi Mungu aweze kutupa nguvu na moyo wa subira. Tumuombe marehemu popote huko ambako tunajua Mwenyezi Mungu atampokea. Kilichobaki sisi wa Tanzania, yote tuliyosikia nasemwa hapa, ili kumwenzi kipenzi chetu Dr. John Pombe Magufuli, basi mema yote tuliyosikia naongelewa hapa tumwenzi kwa kuyaendeleza. Ni wakati mgumu pia